ట్రిగోనోమెట్రీ నుండి మరో 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. a plus b plus c is equal to 5/2 అయితే then prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2 is equal 1 plus 4 sin a sin b sin c అని చూపించమన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆన్ 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇచ్చింది రాసుకుందాం. given that a plus b plus c is equal to 180 degrees. 5 అంటే 360 degrees, 5/2 అంటే 180 degrees. a plus b is equal to 5/2 minus c. cos a plus b is equal to cos 90 minus c. cos 90 minus theta ఏమవుతుంది? sin theta అవుతుంది. కాబట్టి cos a plus b is equal to sin c. ఓకే, LHS రాసుకుందాం. నౌ LHS cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. బై ఫార్ములా ప్రకారం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేసాము ఆ ఫార్ములా పైన, చూసుకోండి ఒకసారి. 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus cos 2c. 2ను కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 2 cos మిగిలింది a plus b cos a minus b. cos 2c ఫార్ములా ఏంటి? 1 మైనస్ 2 sin square c. 1 ప్లస్ cos a plus b is equal to sin c కదా, 2 sin c ఇంటూ cos a minus b మైనస్ 2 sin square c. 1 ప్లస్ సైన్ సిని కామన్ దిద్దాం. 2 ఇలాగే ఉంటుంది. 2 సైన్ సిని కామన్ దిద్దాం. కాస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సైన్ సి. సైన్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా, సైన్ సి కామన్ వెళ్ళిపోతే సైన్ సి ఉంటుంది. 1 ప్లస్ 2 సైన్ సి కాస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు? కాస్ ఏ ప్లస్ బి. 1 ప్లస్ 2 సైన్ సి కాస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు? బై ఫార్ములా ప్రకారం 2 సైన్ ఏ కాస్ సైన్ బి. 2 సైన్ ఏ ఇంటూ సైన్ బి మల్టిప్లై చేసి రాసుకుంటే 1 ప్లస్ 4 సైన్ ఏ అండ్ సైన్ బి అండ్ సైన్ సి. నౌ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ RHS.